Biashara 2024 was conceived as a strategic moment to rethink the future of Africa. There is nothing more that we can do that Rwanda is not doing. Rwanda is a school for all of us on the way to manage this kind of outbreaks. Let us take a strong decision today under the leadership of President Kagame. From today, we need to start to manufacture all of our medical countermeasures in Africa. The question remains, how easy it is for wafanya biashara, the traders we are talking about, to move across borders. Tujenge Africa Pamoja is not just a slogan. It's a call for collaboration. Indeed, Africa is capable of coming together to solve our own problems. Why shouldn't people of one country freely move across the border to another country, across the whole continent? What is the issue? Some people don't move freely within their own borders. Abashyiraho za gahunda na politiki n'ibindi bigamije guteza imbere ubucuruzi ku mugabane wa Afurika abikora kandi ngo n'umwanya mwiza wo kwicara hamwe bakarebera hamwe amahirwe ari kuri uyu mugabane bakabyaza umusaruro binyuze mu isoko rya Africa Continental Free Trade Area. So if we are able to move our products beyond the borders, we'll be able to generate more income for the continent. Yego nshuti bakunzi rero mukurikira ibiganiro byacu Scovia Fashion Shop munoneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri Rwanda Revenue hari akarenge kanditsemo Scovia Fashion Shop muri nyubako ya Mike muri Mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura aribona harimo numero za telefone wahamagara ako karenge kanditsemo Scovia Fashion ugakurikire karakujyana mu iduka ngo pi kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu kaberwa gana Scovia Fashion House. Muri Scovia Fashion House urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya original. Tunabafitiye amapantaro ya original kandi akomeye. Muri Scovia Fashion House tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye. Scovia Fashion dukora mu nyubako ya Mike. Winjira ahakorera Rwanda Revenue ugakurikira kanenge kandi zo Scovia Fashion Shop kakugeza neza aho dukorera. Kuri ubu kandi tufite umwihariko uko dufite atelier ibadodera modeli zose mwifuza. Kubindi bisobanuro wahamagara kuri 07 94 280 443 cyangwa se 07 45 28 084. Scovia Fashion Shop, style with us. Ikaze ukurikira ibiganiro kuri Mama Rwagasabo by'umwihariko mu biganiro nk'ibi ngibi byo ku Karubanda. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi turi mu nyubako ya Convention Center ahagiye gufungurirwa inama ya kabiri y'ubucuruzi ku mugabane wa Afurika cyangwa se Biashara Africa 2024. Ni inama iri buhuze cyangwa se ihuza ibigo by'ubucuruzi bikora kuri no mugabane, societe na kompanyi zitandukanye zikora ubucuruzi n'izindi zikora ibindi bikorwa bifite aho bihuriye no kugera ku iterambere, abari amabank na za leta zikora ibindi bikorwa bigamije iterambere ry'abaturage. Ariko kandi iyi nama ikaba umwanya wo kwicara kugira ngo barebe ngo ese hagati yacu nk'abanyafurika ibihugu bigeze mu 55 kugeza ubu ngubu twacuruzanya dute. Ikigero kuri ubu ngubu kibarwa ko abanyafurika bacuruzanyaho ibihugu hagati yabyo ugereranyije nuko abanyafurika bacuruzanya n'indi migabane itandukanye cyangwa uko abo mu yindi migabane bacuruzanya hagati yabo. Twe kirabarirwa kuri 16%. Ni ikigero gitoya umugabane wa Afurika uvuga ko gikeneye kuzamurwa kugira ngo ibikorerwa hagati muri uwo mugabane cyangwa se imbere mu bihugu kuri uyu mugabane bibashe kuzenguruka hagati mu mugabane. Ariko nanone bashingiye ku kintu cyo kuvuga ngo free trade area, no kuvuga ngo n'ubucuruzi bukuriweho ya misoro, bukuriweho za mbogamizi zose zituma kuba nakohereza ikawa mu gihugu gituranye cyane cyangwa se kiri mu yindi region ya Afurika bishobora kuba byamenda bihenda bite. Bituma niki gituma bihenda kurusha uko nabyohereza in China ku mugabane wa Aziya cyangwa se nkabyohereza mu Burayi cyangwa se nkabyohereza ku mugabane wa Amerika.
ni politiki ziba zirimo aho hagati, ni imyumvire y'abaturage birimo aho hagati. Ibyo byose nibyo bicaye muri iyi nama cyangwa se abagiye guterana muri ino nama baza kurebera hamwe. Turaza kumvamo imbwirwaruhame z'abakuru b'ibihugu batandukanye cyangwa se n'abandi banyacyubahiro baba baje gufungura iyi nama yo ku nshuro ya kabiri. Byinshi bari bugende bagarukaho, ndumva naguha umwanya kugira ngo ubikurikirane uko umuhango ugiye kugenda. Ladies and gentlemen, let us start with our official welcome remarks coming from the Minister of Trade and Industry, Republic of Rwanda. Please welcome Prudence Sebahizi. Republic of Rwanda. Your Excellency Russell Dlamini, Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Your Excellency Mahamadou Issoufou, former President of Niger and the champion of the African Continental Free Trade Area. Dr. Monique Sanzabaganwa, Deputy Chairperson of the African Union Commission. Honorable Salim Mvura Mgala, Cabinet Secretary, Ministry of Investment, Trade and Industry of Kenya. My brother Wamkele Mene, Secretary General of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA Secretariat. Dr. Jean Kasseya, Directeur Général de Africa CDC. Honorable Ministers present here, members of the diplomatic corps, representatives of the private sector, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Kigali. It is a great honor to stand before you today at this pivotal second edition of Biashara Africa. We are gathered here to advance our shared vision of an integrated, prosperous, and united Africa through the African Continental Free Trade Area. Rwanda, under the leadership of His Excellency President Paul Kagame, has been a key driving force in this transformative journey. History will forever recall that the AFCFTA was born right here in this very room at the Kigali Convention Center on the 21st of March 2018, when African leaders were here to sign the agreement establishing the AFCFTA. This momentous occasion marked the dawn of a new era for African trade. It was a significant milestone that reaffirmed Rwanda's dedication to Pan-Africanism and the broader vision of African unity and economic self-reliance. Indeed, the AFCFTA would have not come to life without the unwavering determination and tireless efforts of His Excellency Mahamadou Issoufou, who was entrusted by heads of state and government to champion this noble cause since February 2017. Your Excellencies, as I conclude, allow me to emphasize that Biashara Africa serves as a vital platform for dialogue and collaboration among business leaders, policymakers, and entrepreneurs. It offers an invaluable opportunity to engage in meaningful discussions, address emerging challenges, and explore new paths for growth and development. It is the private sector that will harness the opportunities presented by this expansive market, unlocking the potential of intra-African trade in goods and services, driving industrialization, and creating millions of jobs for our youth. The entrepreneurs, businesses, and innovators across Africa are the driving forces behind this transformative agenda. As we work together to ensure success of FCFTA, let us remember that this is not just a policy initiative, it's an opportunity to reshape the destiny of our continent
let us seize this platform to strengthen our partnership and explore new possibilities. Once again, welcome to Kigali, and I wish you fruitful discussions. Thank you very much. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, je vous présente maintenant le directeur général de Africa CDC, Dr. Jean Kasewa. Please, welcome him. It's not because I'm from Francophone country, then you have to introduce me in French. Excellencies, Excellency President Paul Kagame, President of Rwanda, and our host, please let me stand on the protocol already established by my colleagues by recognizing all excellencies, honorables, and guests who are here today. Biashara 2024 was conceived as a strategic moment to rethink the future of Africa and FCFTA on the way to unlock the intra-Africa trade. I was thinking that we'll celebrate this great moment with my brother, Wankele, and all of you. But I've decided to change the speech that was drafted for me to address a major issue, that is the linkage between trade and health. It means all pandemics and outbreaks we are facing. This decision is led by, as you saw, the level 3 status issued by the government of the United States of America regarding the Marburg outbreak in Rwanda. I challenged them. I told them yesterday, this decision is unfair, is unacceptable, especially for a country that is doing more than all of us in the world are doing, including the US. Let me reassure you that this decision is not evidence-based, and I want to recognize my brother, the Minister of Health, Sabine, who's working tirelessly with the team, because what I saw in Rwanda since I landed, even before I landed in Rwanda, I'm just impressed. There is nothing more that we can do that Rwanda is not doing. Rwanda is making us proud as Africans. I'm proud as Director General of Africa CDC to say that Rwanda is a school for all of us on the way to manage this kind of outbreaks. But let me also say, we are tired. We are tired every time there is an outbreak, we are in panic mode because we need to start to beg the world for vaccines, drugs, diagnostics. It was the case for Mpox. It was the case before for COVID, and it's still the case for Marburg. Let us take a strong decision today under the leadership of President Kagame, who is also our champion for domestic financing. But also, I wanted to meet President Ruto, who is the champion for local manufacturing, to say, from today, we need to start to manufacture all of our medical countermeasures in Africa. We took this decision, we started to act. For Mpox, we started the tech transfer. For Marburg, we started the tech transfer also in Rwanda. We are working with Rwandan authorities. We'll be back after 21 days after this decision from the US government. It means on the 28th of October, I will be in Rwanda. But I requested my US senior officials who are talking with me yesterday to be with me in Rwanda. We need to do our best to lift the status by end of October because we believe that this one is breaking trade, is breaking economy. You don't know the number of colleagues and friends who canceled their trips because they are just afraid not to go back to the US. And we cannot accept that. President,
We are there because you wanted us to be there. We are there because Wankele, myself, and Dr. Monique, we are AU supporting all of our countries. And you can rest assured that we'll do everything possible to move Rwanda out of this outbreak, but also to strengthen our health systems in Africa by manufacturing our medical countermeasures. I thank all of you. Dr. Monique Nsazabaganwa, who is the Deputy Chairperson of the African Union Commission. Your Excellency, we await you. Your Excellency, Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda. Your Excellency, Mahamadou Issoufou, former President of Niger and our African Union champion on FCFTA. Excellency Prime Minister Russell Dlamini, Prime Minister of the Kingdom of Eswatini. Your Excellency, Cabinet Secretary, Excellencies Ministers, my dear brother Wamkele Mene, and my other brother, Dr. Kaseya Deje of Africa CDC. Allow me to, like others, stand on already established protocol and tell you how it's a privilege to address you at this Biashara Africa 2024. I bring warm greetings from the African Union Commission, especially from its chairperson, His Excellency Musa Faki Mahamat, who delegated me to represent him in this important forum. I express sincere gratitude to Rwanda for its remarkable hospitality and for the symbolism that this country represents for the FCFTA. I was sitting up there witnessing with joy as many heads of state were coming on the podium to sign. It was indeed a milestone achieved. And this immense joy and the renowned hope in the African Union dream that we all experienced in 2018, as almost majority of member states signed the African Union Continental Free Trade Area alongside other agreements. Indeed, the ideal of an integrated, prosperous and peaceful Africa may be, as we all know, facing untold challenges today, but the FCFTA is here to remind us that we are making progress regardless. This forum, themed Strong Value Chain and Value Chains for Increased Inter-Africa Trade, embodies our continent's commitment to an integrated African market. I do not need to labor much convincing you of what the FCFTA holds for Africa because the SG Wamkele has already done it. But suffice to re-emphasize that this single market of almost 2 billion people come 2035 has the potential to create tremendous wealth while unlocking industrialization on our continent, hence the pertinence of discussing value chains and supply chains here today. To achieve this, we must enhance the private sector's role and create conducive environment for our youth and women-led enterprises, encouraging innovation and growth. The private sector, as Africa's growth engine, is essential in enabling smooth cross-border trade, promoting seamless goods movement, and fostering opportunities for many SMEs. The question remains how easy it is for wafanya biashara, the traders we are talking about, to move across borders. The African Union Protocol on free movement of persons was also signed here, a twin instrument to the FCFTA, but it has not gained the same momentum. Though 33 member states have signed the protocol today, about 27 here in Kigali in 2018,
Only 4 have ratified it, which is less than 15 we need for the protocol to enter into force. I congratulate Rwanda, Your Excellency President Paul Kagame, for your leadership because you are among the 4 who have ratified. Others being Niger, of course, Mali, and Sao Tome and Principe. This forum, therefore, uniting governments, businesses, and civil society, should address the structural challenges that limit intra-Africa trade, free movement of persons being among chief of them. Robust values and supply chains, coupled with improved trade financing, transportation and logistics infrastructure, as well as eased regulatory complexities, are fundamental to achieving FCFTA's vision. Recent global events have underscored our supply chain's vulnerabilities, stressing the need for stronger intra-African networks. The African Union Commission is advancing the FCFTA's goals by enhancing trade facilitation, sector-specific development, and value chain integration. We are focusing on critical sectors: agriculture for food security and export opportunities, pharmaceuticals for health sovereignty and resilience, and of course, digital space for seamless cross-border trade and inclusivity. Your Excellencies, as I conclude, the vision of One Africa Market hinges on strong public-private partnerships and sustained infrastructure investment, from roads and ports to energy. We also need regulatory frameworks that simplify cross-border operations for businesses. Our discussions here today are a call to action for public and private sectors, including our financial institutions, to align their priorities, grow the synergies, foster innovation, and ensure inclusivity and sustainability. Tujenge Africa Pamoja is not just a slogan. It's a call for collaboration, bearing in mind that divided we fall, united we stand. FCFTA is a beacon of hope, poised to transform Africa into an economic powerhouse. I'm confident that our dialogue here today will spark deeper cooperation and transformative change. Let us work together, governments and businesses, to strengthen value chains, build resilient supply systems, and ensure FCFTA's promise is realized for all Africans. I will leave you with this quote from my president, His Excellency Paul Kagame. It is not complete until we do it together. And now, ladies and gentlemen, with honor and pride and respect, I kindly ask you to be upstanding so that we can welcome to the podium the President of the Republic of Rwanda for the keynote address. Please welcome His Excellency President Paul Kagame. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I'm happy to join you for the second edition of Biashara Africa. We are very pleased to welcome you all to Rwanda, in particular our special guests, former President Muhammad Yusuf of Niger, and Prime Minister Dlamini of the Kingdom of Eswatini
and other distinguished guests. I thank you particularly because it took some amount of courage to proceed to head to Kigali from wherever you were, because of what my friend Dr. Kasea said, the head of Africa CDC, of the virus that has been going around, but well controlled, the Marburg virus. And from that, indeed, there was a bit of panic. But we can't entirely blame people. I think it's, but I want to thank you for being here, all of you, today. I want to assure you that Rwanda is doing whatever we can to contain and control this virus, but our best cannot amount to anything without the solidarity and support we have enjoyed from Africa CDC and other partners. Also, your courage to have good understanding and continue to be here for this event. To begin, I wish to commend Secretary General Wamkele for the good work being done at the Secretariat with the support of the African Union Commission to accelerate the implementation of the African Continental Free Trade Area. The journey to establish the world's largest free trade area began here in Kigali 6 years ago, as has already been said. 1 year later, in Niamey, the operational phase of FCFTA was launched. Your Excellency Mahamadou Issouf, I wish to once again commend you for leading us to this point and for your contributions as a champion. These two historic moments demonstrate our commitment to the economic unity and prosperity of Africa. Indeed, Africa is capable of coming together to solve our own problems. But of course, I want to urge our leaders also to make sure that some of the things that stand in our way, that are actually not too difficult to address, should not continue to be the case. We need to fix our politics, our governance. And it all begins with mindset and clarity of vision. Like when people talk about AfCFTA and intra-African trade, how low it is, and so on and so forth, the first thing that comes to mind
is lack of free movement. Why should there be anything like that? Why shouldn't there be free movement of people, goods and services? Why? Why shouldn't people of one country freely move across the border to another country, across the whole continent? What is the issue? In the end, we agree we are brothers and sisters and same people that have same needs. But in the end, the lack of this freedom of people to move freely, well, I'm talking about moving freely across borders. Some people don't move freely within their own borders. And it really is all about politics that can be fixed, and we must fix it. We now live in a complex and ever-changing world. But there are a lot of opportunities for us to take advantage of. As a continent, how well we adapt will depend on how strongly connected we are and on the value we add to our collective wealth. The good news is that integration in Africa is ongoing, and already we can see positive results. But we can do more, and we can go faster. Over 30 countries are now participating in the Guided Trade Initiative. Rwanda is happy to be among the first countries to join this pilot. Governments need to continue doing their part to create an enabling environment for business. Removing non-tariff barriers should remain a priority, as well as facilitating cross-border movement. Reducing freight, logistics, and logistic costs would also be a game changer. Africa has some of the highest in the world. The costs of freight and logistics, that is. Rwandair, our national carrier, is providing an affordable service to the private sector to expand their reach on the continent. I want to thank the Ethiopian Airlines. I'm told the CEO is here among us as an honored guest because of what they are doing to connect Africa and beyond, and we need to join them because even with so much work they are doing, still Africa is begging to be connected. The focus should be on supporting small and medium enterprises. The reason is simple. These businesses and the women and young people that own them are the backbone of Africa's economy.
but they shouldn't remain small and medium. They need to grow. Building a single continent market does not happen overnight. A lot of progress has been made, but the road is still long. Even in the face of challenges, we need to be consistent and think outside of the box. That is the formula for success. Working together, there is nothing we cannot achieve. Once again, distinguished ladies and gentlemen, I thank you for being with us here today. I hope you enjoy your stay, and I wish you a very productive meeting. Thank you for your kind attention. Nkuko umaze kubyumva mu mbwirwaruhame zitandukanye z'abafashe ijambo muri iyi nama ya Biashara Africa 2024 cyangwa se inama yiga ku bucuruzi bwo hagati mu mugabane ku mugabane wa Afurika. Duhereye wende nko kuri Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda ku ruhande rw'u Rwanda, Prudence Sebahizi yagaragaje yuko u Rwanda mu buyobozi bwiza buyobowe imbere na Perezida Paul Kagame rwabaye moteri yihutishije iyi gahunda ya Africa Continental Free Trade Area cyangwa se iyi gahunda yo gucuruzanya y'isoko rusange ku mugabane wa Afurika, cyane ko mu 2018 aribwo aya masezerano y'iri soko yasinyiwe hano i Kigali. Aha twicaye duhagaze neza muri no nyubako ya Convention Center, aho ibihugu bigera muri 30 na bingahe byose byabashe gushyira umukono ku masezerano, hakagenda hakurikizwa uburyo butandukanye bwo kugira ngo iri soko rishyirwe mu bikorwa. Ndetse muranibuka neza ko igihugu cya Niger cyabaye icya mbere mu cyo n'u Rwanda na Sao Tome byabaye mu bya mbere mu bihugu byanabishimiwe cyane, byabashije kwitabira guhita bishyira mu bikorwa no masezerano icyo iri soko rusange risaba, bigakuraho imbogamizi zitandukanye, bikabasha no kugeza ibicuruzwa ku isoko. Minisitiri kandi yagarutse ko Biashara Africa ari urubuga rw'abikorera ubucuruzi, abakora ubucuruzi, abashyiraho za gahunda na politiki n'ibindi bigamije guteza imbere ubucuruzi ku mugabane wa Afurika. Abikora kandi ngo ni umwanya mwiza wo kwicara hamwe bakarebera hamwe amahirwe ari kuri uyu mugabane bakayabyaza umusaruro binyuze mu isoko rya Africa Continental Free Trade Area. Ahangaha kandi twareba n'umunyamabanga mukuru w'iri soko nawe ni Mwamkele Mene yashimiye Perezida Kagame wakiriye inama, yifitemo avuga ko ifite akamaro ku bigo bito n'ibiciriritse ndetse n'urubyiruko kuri uyu mugabane, cyane ko ari wo uyu mugabane ufite ugereranyije n'indi migabane 5 ituye isi. Afrika niyo ifite urubyiruko rwinshi ruri hejuru ku gipimo kirenga 70 gutyo, mu gihe indi migabane usanga urubyiruko rwaho rutari ku gipimo nk'icyo abanyafurika bariho. Abarenga rero bagaragaje kandi ko abarenga miliyoni 400 z'abanyafurika baba mu bukene kuri uyu mugabane, bityo hakwiye gushyirwaho za politiki zo kuba bazamurwa bagafashwa kugira ngo bagere mu kubyaza umusaruro amahirwe abankaya yatanzwe, kugira ngo ibyo inganda zikora z'imbere mu bihugu bibashe gukura abaturage mu bukene, bizamura imibereho yabo kugira ngo babashe kugera ku iterambere rirambye nk'uko gahunda ya African Union cyangwa se Afrika yunze ubumwe agenda ya 2063 ariko ibiteganya. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu 2018 nibwo ibihugu byinshi birimo hano bibukiranyaga yuko aribwo hasinywa amasezerano mu nama y'abakuru b'ibihugu yabahuje, ari inama ya 10 ya African Union, aribwo bashyize umukoro ku masezerano y'iri soko rusange Africa Continental Free Trade Area. Kuva ubwo kandi ngo mu kwezi kwakurikiyeho nk'uko uyu munyamabanga mukuru w'iri soko abivuga, ukwezi kwakurikiyeho u Rwanda rwohereje ibicuruzwa muri Ghana mu buryo butandukanye. Bwohereje yagaragaza ko rwohereje kilogarama zigera kuri 400 z'icyayi muri Ghana, ibiro bigera kuri 400 by'icyayi muri Ghana n'ibindi bitandukanye, ubuki ndetse n'ibindi. Ibyo byose byagiye ku isoko rya Ghana bivuye mu Rwanda, ikintu kigaragaza yuko u Rwanda ruri mu bihugu by'inkomarume byihutiye mu gushyira mu bikorwa
icyo amahirwe iri soko ritanga kuri uyu mugabane. Kugeza ubu ngo Niger hari ibicuruzwa, hari kampani yashimiwemo y'umunyafurikakazi witwa Mama Chinwe Ezenwe yahawe icyemezo kugeza ubu cya mbere cyatanzwe muri nimero 0001 cy'uko ibyo bicuruzwa byakorewe kuri uno mugabane kandi byujuje ubuziranenge bwifuza mu mabwiriza y'iri soko rusange. Gukoresha ikoranabuhanga rero ngo bizafasha ibihugu kugurishanya hagati yabyo, ni ikintu iri soko rusange rishyize imbere nk'uko uyu munyamabanga mukuru yakomeje abivuga. Yavuze ko bashyizeho AFTC, African Continental Free Trade Area Adjustment Fund. Iki ni ikigega ngo cyashyizweho kugeza ubu ngubu cyamaze gushakirwa amafaranga agera kuri miliyari 1 ibarirwa mu madolari y'Amerika, niyo cyatangiranye, kandi kizakomeza gufasha. Gahunda yacyo nuko gikomeza gufasha abikora guteza imbere ibikorerwa kuri no mugabane binyuze mu nganda nto n'iziciriritse ndetse n'izindi ziri ku rundi rwego zikeneye kuzamurwa kugira ngo zibashe kubona ibihagije no mugabane bishobora gukorerwa mu gihugu kimwe bikambuka bikajya mu kindi, ariko nanone intego ari uko ubwo bucuruzi bukuriweho za mbogamizi, ya mipaka, ya mafaranga atandukanye yajyaga adindiza agatuma umuturage ashobora gutumiza ikintu ku mugabane wa kure kikaza kimuhendukiye kuruta uko yakigura mu gihugu baturanye cyangwa igihugu kiri mu karere. Ahangaha kandi mu ijambo ryatanzwe na Dr. Jean Kaseya, ni umuyobozi mukuru w'ikigo nyafurika gishinzwe iby'inkingo n'imiti. Dr. Jean Kaseya mu magambo make yashimiye u Rwanda ko rwifashe neza mu guhangana n'icyorezo cya Marburg kiri hano mu gihugu, ndetse anizeza yuko nk'ikigo CDC bafitanye ubufatanye n'u Rwanda mu guhangana n'iki cyorezo. Uburyo bwinshi bwashyizeho bwo kuba cyacibwa intege ntikikomeze kuba icyorezo nk'ikije koreka abantu. Ati duterwa ishema, u Rwanda rudutera ishema nk'abanyafurika. Aha kandi mu ijambo ryatanzwe nanone na Monique Nsanzabaganwa, uyu ni umunyarwandakazi akaba na chairperson wungirije w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe, Deputy African Union chairperson. Nawe mu ijambo rye yavuze ko ibihugu byinshi bya Afrika byemeye gusinya amasezerano y'iri soko rusange, ngo nubwo byari bifite batari birengagije neza ko hari andi masoko atandukanye bagiye basinyamo amasezerano, yaba ari ayahuza ibihugu bimwe byo ku mugabane wa Afurika ndetse n'indi migabane ituranye na Afurika. Bemera kuyasinya kuko bashaka kuzamura agaciro k'ibikorerwa muri Afurika, kuzamura agaciro k'ibikorerwa mu nganda zo kuri uyu mugabane. Ati iri huriro rero riratanga amahirwe yo kubyaza umusaruro uruhererekane nyongeragaciro rw'ibikorerwa kuri uno mugabane wa Afurika. Iri soko ni iry'abenda kugera kuri miliyari zigera kuri 2. Uyu rero ukaba ari umwanya mwiza abanyafurika bagomba gukoreramo mu kugira ngo babyaze umusaruro ayo mahirwe yo kuba bafite abaturage bangana gutyo kandi bagira ibyo bakenera mu buzima bwa buri munsi, bityo inganda zikaba zakora ku buryo zihaza ibyifuzo byabo batiriwe bajya gukenera ibikorerwa mu bindi bihugu. Ati tugomba kwibaza tuti ese ni gute ku bucuruzi aba turi kuvuga uyu munsi muri iyi nama bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bukuriweho za mbogamizi zose. Icyo rero nicyo buri bose bagiye bagaruka mu ijambo ryabo ko kigomba gutekerezwaho, niba ari na politike zisabwa, niba ari n'ingamba zishyirwaho ibihugu mu karere bigakuranaho imbogamizi yaba ari ku misoro n'ibindi bitandukanye bishobora gutuma ubu bucuruzi koko bushoboka, iri soko rishyirwa mu bikorwa, igihugu cy'u Rwanda kikaba cyacuruza ahantu hatandukanye bitewe nuko iri soko ritanga ayo mahirwe. Yashimiye u Rwanda, ashimira Niger, Mali, Sao Tome ko byemeye gushyira mu bikorwa aya masezerano bigahita bitangira no navuga nko kuyenjoyinga, kuyabyaza umusaruro. Aha kandi twagize umwanya wo kumva ijambo rya Mamadou Isufu wahoze ayobora Niger. Yavuze ko ngo nta myaka 39 isigaye kugira ngo Afurika igere ku ntego zayo, bityo icyo ikigomba gukorwa ari uko
uyu mwanya usigaye imyaka isigaye bagomba kwihutisha icyo amasezerano avuga. Ijambo nyamukuru ryari irya Perezida Paul Kagame wafunguye iyi nama ya kabiri ku mugaragaro. Yabanje kuvuga ati ndashaka kubizeza ko u Rwanda ruri gukora ibishoboka byose kugira ngo ruhangane n'iki cyorezo. Bizeza ko ubuzima bwabo igihugu kibufite mu nshingano. Yashimiye kandi Secretary General wa Mukela Kazakora muri urugendo rwo gutuma habaho ubuhahirane ku mugabane wa Afurika. Ati umwaka umwe wakurikiyeho nyuma yuko dusinya amasezerano twicaye muri no nyubako, igihugu cya Niger Niamey niho hatangiye gushyirwa mu bikorwa ibikuriye muri isoko rusange. Afurika ngishobora kwishyira hamwe igakemura ibibazo byayo byose uko ibyifuza iramutse yishyize hamwe. Yagize ati dukeneye gushyira imbaraga gushyira ku murongo politiki zacu, imiyoborere, kandi byose bikatugirira umumaro, ariko ngo bitangirira mu myumvire. Muri za politiki zishyirwaho niho ibyo byose bikeneye bitangirira. Ikintu cyiza imbere ku mbogamizi ngo zihari ni ukugenderanirana nta kiguzi. Icyo kintu abanyapolitiki nabo batandukanye n'abagiye bafata amagambo bakigarutseho. Ati kuki hakomeza kubaho ikintu nk'icyo ngicyo. Ati kandi turi abavandimwe, bihugu bituranye, brothers and sisters. Kandi yavuze ko Perezida Kagame yavuze ko hari amahirwe menshi dukeneye kubyaza umusaruro nk'abanyafurika. Avuga ati amakuru meza nuko guhahirana kuri no mugabane bigikomeje kandi bigaragaza inyungu nyinshi. Ati mu bihugu birenga 30 rero mu byiyemeje gushyira mu masezerano, u Rwanda rwishimira ko ruri mu babaye abambere kwifatanya na n'iri soko rusange mu buryo bugaragara. Ati yagaragaje urugero rw'uko Rwanda yatangiye gufasha ibigo bitandukanye kugeza ibicuruzwa byabo ku isoko rusange rya Afurika. Ikintu yashimiye kandi ashimira na Ethiopian Airlines ko nayo hari gahunda yashyizeho yitwa Connecting Africa, uburyo bugamije gushyira mu bikorwa iby'aya masezerano cyangwa se isoko rusange rya Afurika rivuga. Mu ijambo rye kandi yasoje avuga ko urubyiruko n'abagore ati ntibakwiye gukomeza kuba abo mu bigo biciriritse n'ibitoya, ahubwo bakwiye gukura kuko ngo nibwo umugabane nyirizina uzatera imbere. Ndumva ntabarambiye ari ibyo ngibyo byagiye bigarukaho muri iyi nama. Reka nguhe umwanya nawe ukurikire wumve icyavugwagamo. Twegereye bamwe mu bakora ibikorerwa mu Rwanda ariko nanone bakifashisha ibijyanye n'impu mu Rwanda. Ese mubona ibyo mukora cyangwa se ibikorerwa mu Rwanda bishobora kuba byajya ku isoko mpuzamahanga rya Afurika bikajya byambikanya imigabane, plutôt byambikanya ibihugu bikarenga umupaka, ariko nanone karite y'ibyo babatekerezaho cyangwa se ireme ry'ibyo isoko ribashakaho mukabibona? Uratangira utwibwira. Urakoze cyane. Nitwa Kamayirese Jean d'Amour, nkaba ndi umuyobozi wa Kigali Dakarasa, ihuriro ry'abakora ikomoka ku mpu mu Rwanda. Cyambere twishimiye inama, byinshi tuba kungukiramo, iracyanakomeza izarangira kwa gatanu. Rero ni imyumvire y'abantu biburaye, kuko Afurika imaze gutera intambwe. Kwanza duhereye ku cyerekeranye n'impu. Impu zacu muzi ko ku isi yose ari impu nziza, ari dufite ubworozi bwiza, tworera mu biraro, tworera ahantu heza, amatungo yacu yitabwaho kurusha ibindi bihugu. Ndetse nk'uko umukuru w'igihugu cyacu yabivuze ko yagiye mu bihugu by'i Burayi, muri Afurika bakamuratira uruhu rwacu. Rero twebwe uruhu rwacu tuzi ko twarubyaza umusaruro, amahanga akaza kurureba, akaba barubyaza umusaruro tugakuramo ibikomoka ku mpu, inkweto, imikandara, amashakoshi. Muzi ko uruhu uruhu ni nk'amabuye y'agaciro, kuko rurabikikana rwo iyo rutunganyije rukajya mu nganda, rukaba ari white blue. Icyo gihe urarubika rukamara igihe kinini, kandi igihe cyose ushakiye kurukoresha ukarukoresha. Nicyo cyiza rero cy'uruhu mu Rwanda, kandi tuzi ko uruhu mu Rwanda rwacu rwose mu gihe kiri imbere turarubyaza umusaruro neza, kandi turabyishimiye. Iyo mukuru y'amakuru yo mu bindi bihugu uko bimeze, mwumva impu zaho zo ziba zimeze, hari ibibazo zihariye cyangwa mugasanga mwebwe hari amahirwe mufite ko zikundwa ku isoko kurusha uko mu bindi bihugu byo muri Afurika bimeze?
umuzacu ni nziza zite ni karite ya mbere ni karite ya mbere icyo bazikundira inka zacu zibaho neza muzi ko tworera mu biraro kandi murabizi ikirere cyacu cy'u Rwanda ni kiri mu birere byiza bitagira ubushyuhe buri inka zikunda ahantu hatari ubushyuhe ahantu hari amofa murabizi nko muri za Gishwati muzi ko dufiteyo inka nyinshi muzi ko n'abaturage bacu tubashishikariza korera mu biraro uriyo inka iri mu biraro yitabwaho ugasanga iririye ku gihe inyweye amazi ku gihe ibyo birondwe n'ayo mashyamba agenda azisharura ntawe bihurira ugasanga noneho uko wayifashe neza ugasanga ipaseri y'uruhu ugasanga inka ifite paseri y'uruhu ariko izindi z'ibihugu byacu by'abaturanyi usanga inka zabo bashumira mu mashyamba zigahura n'aya mahwa azisharura ubwo burondwe mbega nizitabweho kugira ngo zirere ku gihe n'ayo mazi kugira ngo ziyabone ugasanga nabwo ntabwo zibone ku gihe ugasanga uruhu rwabo rumeze nk'urupapuro ugasanga niyo mpamvu rero twumva ko mu Rwanda dufite impu nziza cyane. Iri soko rero ni gute mushobora kurigeraho? Ni byiza turanashimira abantu ba leta yacu y'igihugu cy'u Rwanda nshimira n'umukuru w'igihugu cyacu igihe cyose ahora adushakira icyateza imbere igihugu cyacu ubu twitezeho byinshi kuko mwabonye ko hari abashoramari benshi bari aha ngaha ari nabo tumaze kuganira ko bifuza gushora imari hano mu gihugu bakaza kugura izi mpu zacu zo mu Rwanda mu gihe tutarubaga uruganda niho twaba dukorana turabyishimiye cyane. Murakoze cyane. Hello madam. Yeah. So where are you from? I'm from Sierra Leone, West Africa. What do you exhibit here? Natural skin and hair care products. Okay. As a Sierra Leone business woman or owner, so how do you profit this African continental free trade area? So if we are able to move our products beyond the borders, we'll be able to generate more income for the continent instead of people buying outside the continent. So with the Africa Continental Free Trade Area, I believe that as entrepreneurs within the continent, we can also support other entrepreneurs from other African countries because we use other ingredients from other African countries, but bulk of it is from our local country, Sierra Leone. So with this connection, we can collaborate, network, and expand the market. So by now, any other challenge do you meet with in your business? Yes, challenge of resources of scaling, as President Kagame was saying. We should not remain as small and medium enterprises. We need to grow. Yes, so, and then the other challenge also for us Sierra Leoneans is how to get our product outside of Sierra Leone. So that's again is a challenge. Nitwa Umutoni Wase Pamela, aba ndi Sales and Marketing Officer muri Ikirezi Natural Products. Ibicuruzwa byanyu ku isoko nyarwanda ubwabyo bihagaze gute? Ibicuruzwa byacu ku isoko nyarwanda bihagaze neza, gusa ntago ari bihagije. Ko bitewe nuko abanyarwanda muri rusange ntago baramenya neza akamaro ka essential oil cyangwa essentiel. Uburyo zikora, uburyo zifasha abantu gusa umunsi ku wundi biko bigenda byiyongera kuko ibi byose dukora biva mu bimera. Mu bimera ni tubikora, hari biva mu micyayicyayi, biva mu nturusu, biva muri geranium n'ibindi bigiye bitandukanye. Izo ni imbogamizi za hano imbere mu gihugu, ariko se muteganya kwambuka imbibi z'u Rwanda mukajyana ibicuruzwa mu bihugu duturanye cyangwa byo ku mugabane wa Afurika? Yego ahubwo twarabitangiye. Okay, mwabitangiye mute mwe mubigeza he? Kuntu byatangiye ni ukunguko tuza mu exhibition, iyo tujemo duhura n'abantu bagiye batandukanye cyangwa ku ma platform yacu ugenda ubona ahantu hatandukanye, dufite Instagram, dufite X, even no muri Rwanda ya muri magazine harimo ibintu by'ikirezi. Rero uko abantu baza gutya hano muri exhibition babona products zacu bakaducontact, bagakora order biciye ku ma email yacu kugira tubashe kubagezaho. Igihe cyose umuntu akoze order ibasha kumugeraho kuko ku imbogamizi hari zirimo kuvuga uti nshobora kuva twari ibicuruzwa nkabijyana Zambia, nkabijyana Niger, nkabijyana South Africa, byakunda? Imbogamizi zirimo nizihe cyangwa ntazikirimo kugeza ubu?
kugeza ubu ngubu nta mbogamizi ziragaragara kuko icyo dukora iyo umuntu adusabye yodarinze ikintu tukora ibisabwa na leta porosesi yose bicamo kwishyura imisoro n'ibindi byose bigakorwa ibintu bikamugeraho neza. Kwinjira muri icyo gihugu byo ntacyo bisaba cy'imisoro, nta kindi kintu bisaba. Ibyo byose hari aho bifite bihuriye n'iri soko rusange rya Afurika? Bifite aho bihuriye kuko icya mbere kuba turi bamwe mu batoranyije kuza muri rino soko rusange rya Afurika ni uko twamaze kwemerwa kandi ibicuruzwa byacu bigenda bigera ahantu hagiye hatandukanye muri Afurika. Kuko exhibition zishobora kuba hano mu Rwanda hahuriyemo ibihugu bigiye bitandukanye byo muri Afurika ndetse cyane cyane muri agriculture organic, ikirezi nacyo tuba turimo. Murakoze cyane.